Pesa patinoitwa zvinhu zvakaipa mulife. Every time we are treated in a way that we don't like, we always wonder why. Everyone needs closure. Everyone needs to know kuti kondakavengerweiko, kondatadzeiko, why, what have I done to deserve such kind of treatment? You know, everyone needs closure, and same applies when it comes to your car. Dzimwe nguva unoshaya kuti mota iyi ndakanyatsokuitireiko. But I'm here to give you 10 reasons why your car hates you. Sei mota yako ichikuvenga, sei mota yako ichiita sekunge isingakude, sei uchifunga kuti mweya madzinza idi kuti ufambe nemota. I'm here to give you 10 reasons why your car hates you. I am carreviewszim, and thank you so much for tuning in. Thanks so much kuti sarudza kuti pano pawe penyu pamunodhibana ndichikupai nyaya dzemota. If you have not yet subscribed, please go ahead and subscribe to the channel so that you keep on getting more and of course more of the good stuff. You won't miss a video if you press that notification bell so that every time we upload a new video, you will be the first one to get notified. The number one reason why your car hates you, you wash it more than you maintain it. Taurai into Tuesday. Mota yako inenge chipenya kunze, ine mangoma, ine mapombi, but the truth is ku engine uku yanuna, yaneta, yambumba, iri kukosora. Dzakawanda dzakadaro. Chinenge cha kunze uku imota, but ukapinda mukati chifambiso, ukapinda mukati muengine, hameno chinhu chiri kuita kunge mota, hameno chinhu chinenge engine chinenge chiri kwekoko. Why? Because you don't maintain your car. Every time you're washing your car, always remind yourself, am I taking care of the engine as much as I am taking care of this body? Make sure that you take care of your cars. Reason number 2 why your car hates you, you use cheap oil because it's just oil. The truth is, it's not just oil. It's not. You might think it's just oil. It's not. I know pane brand re oil ramuri kutenga rinenge rine oil yekuti kunge yakashandiswa, rinenge rine oil yekuti kunge ane 6 years ichishanda. Basopo siyanai nazvo. I'm not here to shame brands, but you know, these brands ought to make quality products. But you know that brand yamuri kutenga rikuti kuseri kwaro harina kana phone number, harina kana chi mubikirwa wakati kunge mubikirwa kunge ameno. Muri kuriziya brand iroro. Basopo. Make sure that you get the best possible quality of oil for your car. Mana mechanic venyu vanotokuudza ema brands ekutenga, they tell you kuti no, this car needs such and such oil. Mota yako inoda fully synthetic oil. Iwe uri kutenga iyeyi yatiri kuramba iyeyi. Make sure that you buy the best possible quality oil, because oil ndo musimboti we engine. Handiti, make sure kuti zvakafanana newewo tongokupa mukaka wakaora. You know, mukaka wewe uri kuda fresh milk, handiti iwe uri kufanira kungochimwa fresh milk, tokupa mukaka wakakora. Hey, wapiwa mukaka wako, but is that the best possible mukaka wafanira kuwana? It's not the best quality. So make sure that you get the best possible quality oil for your car, because oil ndo musimboti we engine yako. And next, point number 3 why your car hates you. You pour water in the radiator kunge uri kudira mvura mutoilet. I said it. There I said it. Most of you are in the habit of skipping zvachose. Dzimwe mota hadzitorina kana kadonhwe kana ka concentration kana kachi kana mvura yecoolant. Hamuna. Mota yako haitozive kuti inofanira kunge ine coolant. You know, mvura, I know kuti it's an easy fix kana uri pa emergency. But that's not the way to go. That's not the way the cooling system of a car is meant to be. Make sure that you buy coolant. Why? Because formulation of coolant is specifically made to cool down your engine. Vamwe venyu mari kuoverheat because muri kushandisa mvura, inotedza neiko kuoverheat uchishandisa mvura. Make sure that you buy coolant. Wodira coolant. Kana ida kutopwa, buy coolant and top coolant. Don't put water. That's amusi chamber. Mota isi chamber inongodirwa mvura bedzi. Haisi, hazvite. Make sure that you put coolant and don't substitute coolant nemvura. Then moving on, point number 4, why your car hates you. You just jump start your car like you are diffusing a bomb. Imi, zviko zvinenge moto zvamunenge muchifamba nazvo. You know, one thing that I've realized about a battery rakakosha.
but unogona kuti ufunga kuti mota yako yakafa, mota yako haichagadzirike, mota yako yatopera riri battery. Why? Because the car needs magetsi wawo, needs that power inobva kubattery kuti ikwanise kufunctiona mushe. Mwana famba nemota inenge idzima dashboard so achingoenda chete chikuru kuenda. No, chikuru hakusi kuenda. Chikuru kufamba nemota iri in the right condition so that you arrive at your destination zvakanaka. Don't jumpstart your car like ameno. Jumpstart iripo for emergencies. Kwete kuti wewe akutongoziva kuti mota yangu everyday ndikamuka kunodedza baba pa next door kuti vauye vandijampe. Vamwe venyu makatizwa nemaneighbors, vamwe venyu hamuchataudzane nemaneighbors. Why? Vamwe venyu manzwa nekunyewa nemaneighbors because muri kuvanetsa muchikondijampewo. Mota yangu ameno zviri kuita. Uchadza ngotenga battery. Tenga battery. Stop jump starting your car kungori kuita zvemabhomba. Uri munhu wemabhomba here chiko sati fendere. Then moving on to point number 5. Point number 5, why your car hates you. You red line from cold start. What is red lining? Red lining is driving. You know, ukaenda pa rev counter yako, there's a red line iripo. You know, though aufana tombo kusvika red line kwekwe. But ukaona uchiti mota yako uri kungoimutsa, wakuirevha unga ameno iyo ku rev counter yarowa red yadzoka. Chichapomba here chinotanga chachukuchwa before chatanga kufamba. More tender gentleness. When you start your car, if you are the one who believes in letting your car idle for 20 minutes, let it idle for 20 minutes. If you are the one who believes in what I believe, good motor, you can, as soon as you start it, you can start driving. You don't pass 2000 RPMs. Unofamba bijana until motor yako ya reach optimum temperature. Do that. Kuto kutungomutsa motor yakutopombwa vam. Why are you doing that to your car? That's the other reason why your car hates you and keeps on breaking down. And ichikukanganisira pane chimoko chawaifana ngotori nacho chiri better. Ndakutaura sina basa, but you know what I mean. But moto yako yakaramba ichingofa kusvika chimoko cheche unoti our brother our geva waita. And then moving on to number 6, why your car hates you. You always drive on reserve. Ndakazona kuna vanhu vakawanda. You know, don't always have your tank on empty. It strains your pump. You know, the reason why tichiku advise kuti at least quarter tank and above. Why? Pump yako inoda kugara iri submerged mu petrol so that inogara yakakula down. But your pump keeps on overheating. Why? Because it is overworking. Ichingopamba ka 500 mils kaunoramba uchingodera mota haisi yekonde pa fuel. Mota haiswe fuel yemudeme. Just buy fuel and haimbobiwe. Hapana chinhu chakashara nekugara une fuel mota. Hapana munhu anomboyachiba, haimbovhepe, haimborasika, haimbete sei inenge ingorimo. Why do you always want to drive your car? Tambotaura kuti fuel haisi airtime inozotenga yapera. Fuel inoiswa ichirimo, haisi airtime yokuti ngatifone kana yapera totenga imwe. You are damaging your pump. Unogara uriko kunaka guvi uchitenga mapump. Notange munhu ari kudesign mapumps, but the truth is you just need to make sure kuti you don't drive fuel iri pa empty. Vakatoisa empty papo for a reason. Haufani kuramba uchidzika below that empty. Kuramba uchingofamba kusvika kagauge kaka kuti kasikashande kazorora pasi manje. Kaenda even pasi pa empty. Kumana ngatisadaro kumana. Let us move on to point number 7, why your car hates you. Unongotrasta ana makanika wese. Tambotaura kuti hasi munhu wese ane chinhu ichi makanika. Don't trust every mechanic that you see. Ndandiri padhuze ndairowa kamera neichi because ndokuti vamwe venyu mudzidze, munoda kutongongonzwa kuti mudzidze. Don't just trust your car. Kuti mota yako yangoita breakdown, pane mumwe pasabhaya angopfura akutanga kuti izvi yaita sei mota iyi, imbovhura apa, imbovhura tipambe apa, imbovhura tidai so. No. One mechanic, one car. Tichifamba takadaro. Don't say wewe kuti inini zinonge ziyamuka zinonge zitaenda. Pamwe pacho inogona kuitwa zvokuti imuke zveshuwa nevanhu vanenge vasangana navo muroad. As the truth is, how do you know kuti mota yako haina kuurayiwa kuti isvike pakumuka ipapo? Make sure kuti don't just trust ana makanika vese. Benzi rikanonga pito harisi refree. Moving on to point number 8. You install masound system. Mota yako inenge ichita kunge bhawa.
asi you ignore ma engine check lights. Why? Sei uri munhu akadaro. Izvo zviri kufamba mota yako is a club on wheels, a bar on wheels, ichirohwa mangoma muchimwiwa doro like nobody's business. It's not bad, but don't do it uchikanganwa kutarisa ma simple engine check lights anenge aripo, ma check lights, ma warning lights anenge aripo pa dashboard. Mota yako yakabaka light ABS, enda kuna makanika. Mota yako yabaka engine check light, enda kuna makanika. Mota yako yabaka oil light, enda kuna makanika. Why udai ungorambe uchingofamba chete uchingofamba. Matambudziko emota akawanda zvekuti every light that you ignore mari yacho ichangobuditswa newe. Every light that you ignore expense yacho ndeyako. So make sure that you don't ignore my warning lights. And then moving on, number 9, why your car hates you. You just use parts from any car as long as they fit. How do motor yako Honda fit or maybe motor yako Toyota fit? Ungoenda unopiwa kana coil pack repa uteza wotoisa, unopiwa spark plug repa Toyota Auris ungoisa. No. Make sure kuti engine yako iwewe ndo maparts auri kuisa. Kuti zvokuti unongoti chero part as long as ichipinda chete ngatiise chete as long as ichiita you are headed for disaster. Uchablame madzitateguru ako, uchablame mweya madzinza paisingakwani because of lack of isimwondo sako haisi sharp if you don't buy the proper parts. Make sure that you get the proper things. Last but not least, why your car hates you. You ignore every strange sound inobuda pa mota yako. Mota yako iri kusqueaker, you just ignore as long as ichifamba. Mota yako iri kuti ho uchifamba, you just ignore. Why are you ignoring your car? Why? You trust your car kuti ikuendese from point A to point B, but iyo painochema winds we say kuchema unzwa mota yako kuti uramba uchingoenda. Unzwa mota yako kuti kulu uramba uchingoenda. Why? Do not ignore these sounds. Kuchema. Mwana wako akatanga kuchema unomusiya here. Munoti mota mukadzi. Nditi mukadzi wako akatanga kuchema unongomusiya akadaro here. Kana unomubvunza kuti what's going on, you check what is going on. So whenever you hear a weird strange sound pamota yako, it means something. Wait and check kuti is everything okay. Vamwe vakanzwa mota dzavo dzichirira ivhiriro kusvika vhiri rabva achingoramba achienda chete gotsi patari kungoenda achingoenda. Make sure that you don't ignore my strange sounds anobuditswa nemota yako. I am carreviewszim and thank you so much for tuning in to carreviewszim cars. Please don't forget to like, share and subscribe and press on that notification bell so that whenever we upload a video you don't miss it. Until we meet again, always remember that a prayer day keeps the devil away. Don't forget to pray.